Welcome to Suman iTTV, India's first and only exclusive IT channel truly dedicated to students, employees, and software professionals, where you can learn, unlearn new things, upgrade your skill set, educate, and empower yourself in IT enabled services. వెల్కమ్ టు సుమన్ ఐటీ టెక్ టాక్స్. ఈరోజు సీఈఓ సిరీస్లో భాగంగా మనం ఈరోజు ట్రైడ్ కంపెనీ ఆటోమొబైల్స్ నుంచి సీఈఓ అండ్ ఫౌండర్ మాధవ్ రెడ్డి గారిని కలుస్తున్నాం. అసలు ఈ ట్రైడ్ కంపెనీ ఏంటి, వీళ్ళు టెక్నాలజీని ఇందులో ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ అడిగి మనం తెలుసుకుందాం. హలో మాధవ్ రెడ్డి గారు, వెల్కమ్ టు అవర్ షో. హాయ్ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఓవర్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాధవ్ రెడ్డి గారు, ఏంటి అసలు మీ జర్నీ ట్రైడ్ అనే కంపెనీలోకి ఎలా, ఈ ఆటోమొబైల్ దీనిలోకి ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు మీ జర్నీ? We started our careers, so me and Kranti, we both are the founders. So we started our careers in the automobile space. So I'm a graduate from IIT PHU, Varanasi. Dan tarvata we both met at Maruti Suzuki. So we worked there for almost 3-4 years in the same team. Tarvata Tata lo work chesamu, almost in the same team for another 2 to 3 years. Post which I did my MBA in Global Logistics and Supply Chain, and then I joined Blue Yonder, a supply chain SaaS company. So I have almost close to a decade of work experience. E company start చేయక ముందు. And దాని తర్వాత like me and Kranti, we were kind of were in touch, and then one of our common friends, so they were looking to buy EVs at that point in time. So they reached out to us. So because we are from the automobile space kabatti, so we kind of researched at that point in time to suggest him what are the best options available out there. So our process lo what we understood is EVs are actually kind of picking up, and right now because of the sustainability and all these aspects, so EVs are going to be the next big thing in the market. So we thought, because since we had that automobile background and all, so we thought there are a lot of gaps which we can actually kind of fill in. Definitely we can add a lot of value in this entire ecosystem, and it's also coupled with a big business opportunity. So definitely all these aspects actually helped us to kind of venture into this specific space. So once మేము వచ్చాక, then we started interacting with quite a few manufacturers, battery manufacturers కానివ్వండి, vehicle manufacturers కానివ్వండి, trying to understand their specific set of problems. And then we realized that and there is a lot of issue, and because vehicles అనేవి, when earlier what they used to do, they used to get it from other countries, they used to assemble it and kind of sell it in the market. And we also have witnessed certain అంటే కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి మార్కెట్లో కూడా. So at that point in time we realized that safety was one of the factor that was kind of missing in this entire ecosystem. So akkada we came up with our connected vehicle platform. So basically ante we provide offerings to vehicle manufacturers, battery manufacturers, and then fleet operators too, providing helping them understand వాళ్ళ వెహికల్స్ మన రియల్ వరల్డ్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి, బేసిస్ విచ్ దే కెన్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్నోవేట్ దేర్ ప్రోడక్ట్స్, ఇంప్రూవ్ దేర్ ఓవరాల్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్, అండ్ ఆల్సో ఎన్హాన్స్ ద ఓవరాల్ సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్. మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే వెహికల్ సేఫ్టీ ఒకటి, డ్రైవర్ సేఫ్టీ ఒకటి, వెహికల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఆన్ రోడ్లో అనేది మీ ప్రాజెక్ట్. Yeah, exactly. Now since EVs lo manaku battery is the major component, so akkada battery as well as vehicle kuda vastundi, and also on the user side driver safety is also something that we also kind of focus on. Okay, driver safety elaga chestunaru mari? Yeah, so basically manaki ADAS system అని ఉందండి, advanced driver assistance system. So maybe recently FM వినే వాళ్ళు కూడా they can actually kind of recollect Maruti కానివ్వండి, Mahindra కానివ్వండి, they are coming up with ads that their latest vehicles are coming up with ADAS systems అని చెప్పి. So basically ఏం లేదండి, it's more of a అంటే ఒక కెమెరా will be deployed in the vehicle, and then there will be an edge computing system, basically ఒక kind of a hardware that will be deployed in the vehicle. అది continuously real time లో it monitors the outside environment, and at the same time there's also an option where it can monitor local side driver ni kuda. And front side చూసినప్పుడు, because it will see what are the vehicles in front, what are అంటే ఏమైనా ఎవరైనా పెడెస్ట్రియన్స్ వెళ్తున్నారా, మోటార్ సైకిల్స్ వెళ్తున్నాయా,
ఎనీ అదర్ వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయా, మనం క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీలో వచ్చామా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి కైండ్ ఆఫ్ క్యాప్చర్డ్ బై ద కెమెరా. అక్కడ ఉన్న ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ మాడ్యూల్ విల్ త్రో అలర్ట్స్ టు ద డ్రైవర్ ఆన్ రియల్ టైమ్ బేసిస్. ఇప్పుడు ఏదైనా వెహికల్ క్రాస్ చేస్తున్నా అలర్ట్ చేస్తుందా? ఎగ్జాక్ట్లీ అలర్ట్ చేస్తుంది. అంటే అడాస్ లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయండి. లెవెల్ సౌండ్స్ అట్లాంటివి. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు లెవెల్ 0 till లెవెల్ 5 ఉంటుంది. లెవెల్ 0 ఇస్ బేసిక్ అలర్టింగ్ సిస్టమ్. సో మనకి వెంటనే అంటే మనం సపోజ్ ముందరున్న వెహికల్కి వీఆర్ ప్రెటీ నియర్ బై, సో దెన్ విల్ గెట్ అన్ అలర్ట్, కైండ్ ఆఫ్ బీప్ సౌండ్ రావచ్చు, లేకపోతే ఒక ఇట్లా ఫ్లాషింగ్ టైప్ రావచ్చు. దట్ కెన్ బి కాన్ఫిగర్డ్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అడాస్ లెవెల్ 2 అంటాం, వేర్ ఇన్ the vehicle will automatically apply brakes on the behalf of driver. So automatically speed konjam it will reduce the speed. So that is the safety aspect which kicks in. And then there are further more levels. Ante next level lo even steering can be controlled by the system itself. And level 5 is complete autonomous. So basically driver can just రిలాక్స్. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం లైక్ ఈవెన్ ఇన్ ది యుఎస్ అండ్ ఆల్ ఆటో పైలట్ మోడ్లో నడుపుతున్నారు వెహికల్స్ లైక్ టెస్లా వెహికల్స్ అండ్ ఆల్. సో టిపికలీ దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్. సో వీఆర్ బిల్డింగ్ ద ఎంటైర్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఫార్ ద ఇండియన్ కండిషన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ 5 చెప్పారు కదా, ఈ 5 ఒకటేసారి మనం అప్లై చేయొచ్చా, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అస్, నాకు ఓన్లీ లెవెల్ 1 కావాలి, లెవెల్ 2 కావాలి అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ మీ? It totally depends on the user అండి. బేసిక్లీ వెహికల్స్ ఇన్బిల్ట్ ఫీచర్స్తో వస్తాయి నార్మల్లీ, ADAS లెవెల్ 1, లెవెల్ 2. సో అండ్ దెన్ దట్స్ అ ఫ్యూచర్ విచ్ దే కెన్ స్విచ్ ఇట్ ఆఫ్ ఆర్ స్విచ్ ఇట్ ఆన్. సో దట్ ఈస్ టిపికలీ అంటే ప్యాసెంజర్ సెగ్మెంట్లో మనకు ఆల్రెడీ లైక్ మారుతి ఇవన్నీ తెస్తున్నాయి. వీఆర్ వెరీ మచ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద హెవీ కమర్షియల్ సెగ్మెంట్, బేసిక్లీ మన బస్సెస్ కానీ ట్రక్స్ కానివ్వండి. సో వీఆర్ టార్గెటింగ్ దీస్ మేజర్ ప్లేయర్స్. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు డ్రైవర్ కి కూడా కార్ లోపల ఉంటుందా, వెహికల్ లోపల? సో డ్రైవర్ కి ఎట్లాగా? సో బేసిక్లీ అగైన్ ఇట్స్ కెమెరా బేస్డ్ అండి. సో ఇట్స్ అ కంప్యూటర్ విజన్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ. ఇట్ విల్ మానిటర్ ద డ్రైవర్ ఫేషియల్ ఆస్పెక్ట్స్. సో తన బ్లింక్ రేట్ని బట్టి వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ అంటే డ్రైవర్ ఎక్కువ జర్నీ చేసి టైర్డ్గా ఉన్నారా, ఎగ్జాక్ట్లీ, అండ్ అటెంటివ్గా ఉన్నారా, ఎక్కువ డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నారా, అటు ఇటు చూస్తున్నారా, అండ్ ఆల్సో ఎనీ డేంజరస్ డ్రైవింగ్ హ్యాబిట్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ వాడటం కానివ్వండి, సీట్ బెల్ట్ వేసుకోకపోవడం కానివ్వండి, స్మోకింగ్ చేయడం కానివ్వండి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ can be captured by that specific system and alerts provide అవుతుంది. And at the same time ఆ డేటా అనేది మనకు స్టోర్ అవుతుంది. సో దట్ రిలవెంట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ మేనేజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే కెన్ డూ దట్ కంప్లీట్ అనాలిసిస్ అండ్ దే కెన్ టేక్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్. అంటే ఏదైనా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఏదైనా ఇవ్వాలనుకోండి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ వుడ్ హెల్ప్ దెమ్. At the same time safety అనేది definitely from a driver perspective, from a vehicle perspective, safety అనేది would be ensured. సో ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో IoT కూడా యూజ్ చేస్తున్నామన్నారు కదా, IoTని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్లో? సో బేసిక్లీ ఏంటంటే అండి, నార్మలీ వెహికల్ నుంచి వీ నీడ్ సమ్ కనెక్టివిటీ. బేసిక్లీ మనకు వెహికల్ యొక్క కనెక్టివిటీ టు హ్యూమన్, connectivity to our server where that things can be analyzed. So ఇందులో మళ్ళీ 2 types ఉంటాయండి. One is డేటా వెహికల్ నుంచి తీసుకొని వీ డూ ద ప్రాసెసింగ్ ఇన్ అవర్ సర్వర్స్. ఇప్పుడు కొన్ని ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డ్రైవర్ నడుపుతున్నాడు బండి, సో అతను ముందు ఇమీడియట్లీ వెహికల్ ఉంది, సో దెర్ హ్యాస్ టు బి అన్ ఇన్స్టెంట్ రియాక్షన్. సో అలాంటి కేసెస్లో దెర్ విల్ బి ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్, వేర్ ఆ కంప్యూటింగ్ అనేది అక్కడే జరుగుతుంది, ఆ మనం పెట్టిన హార్డ్వేర్లోనే ఇట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్. సో నార్మలీ ఐఓటీ హార్డ్వేర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ హెల్ప్స్ అస్ ఇన్ కనెక్టివిటీ విత్ ద వెహికల్. అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ పారామీటర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ట్రైస్ టు గ్యాదర్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇట్ విల్ అక్కడే ఏమైనా ఇమీడియట్ ఏమైనా అలర్ట్స్ ఇవ్వాలి, నోటిఫికేషన్స్ ఇవ్వాలి. సో దెన్ ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ఇట్ దెన్ అండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ప్రొవైడెడ్ టు ద డ్రైవర్. ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ ఆల్సో దెర్ విల్ బి ఎ ప్రొవిజన్, అంటే వాళ్ళు క్లౌడ్కి పుష్ చేసి అక్కడ దేర్ వి బిల్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మోడల్స్, అనలిటికల్ మోడల్స్, ప్రెడిక్టివ్ మోడల్స్, ఎస్టిమేటివ్ మోడల్స్. సో అక్కడ మేము వి యూస్ AIML. So AIML యూస్ చేసి we build all these models which provide lot of insights అన్నమాట for these అంటే OEMs కానివ్వండి or even వాళ్ళు ఎవరైతే మేనేజర్స్ ఉన్నారో, సో దే కెన్ టేక్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రైడ్ కంపెనీ ఆటోమొబైల్స్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఇది B2Bయా B2Cయా? అంటే వీఆర్ అ ప్యూర్లీ B2B ప్లేయర్ అండి. సో వీ వర్క్ క్లోజ్లీ విత్ వెహికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, తర్వాత బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, అండ్ దెన్ ఫ్లీట్ ఆపరేటర్స్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ క్లయింటైల్ రైట్ ఫ్రమ్ 2-wheelers, 3-wheelers, 4-wheelers, అండ్ దెన్ హెవీ కమర్షియల్ వెహికల్స్ కూడా. సో మీ క్లయింట్స్ ఎవరు?
So right now we have 7 clients on us who are అంటే మా ప్లాట్ఫామ్ యూస్ చేస్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హైదరాబాద్ బేస్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారు, కోముటి ఎనర్జీ అని, అండ్ దెన్ లివ్ ఎనర్జీ అని బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది ఫ్లీట్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు హు ఆర్ యాక్చువల్లీ యూటిలైజింగ్ ఆర్ సర్వీసెస్. వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ పైలట్స్ విత్ సమ్ బిగ్ ఓఈఎమ్స్, అంటే మారుతితో కూడా వీ హ్యావ్ డన్ పైలట్ రీసెంట్లీ, మారుతి సుజుకీతో, అండ్ దెన్ ఈవెన్ ఒలెక్ట్రాతో కూడా మేము ఒక పైలట్ చేసాము, దాని తర్వాత జిఎంఆర్తో కూడా చేస్తున్నాము. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద బిగ్ క్లయింట్స్ హూమ్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫరింగ్స్. సో ఈ ట్రైడ్ ఆటోమొబైల్స్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ టెక్నాలజీతో ఉంది కదా, టెక్నాలజీ పార్ట్నర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? ఏంటి అసలు మీరు ఏది యూజ్ చేస్తున్నారు, ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు? లైక్ దెర్ ఆర్ 2 aspects to it. సో బ్యాటరీ సేఫ్టీ పరంగా అయితే, బికాస్ లైక్ ఐ స్టేటెడ్ ఐఓటీ ఈజ్ నీడెడ్, సో హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. సో అక్కడ వచ్చి లైక్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ వీ హ్యావ్ డెవలప్ టోటలీ ఇన్ హౌస్. సో ఇట్స్ అవర్ ఓన్ సిస్టమ్ దాట్ వీ హ్యావ్ బిల్ట్, ఎందుకంటే ఈవీ ఈజ్ అ ఎమర్జింగ్ స్పేస్. సో ఆల్ ద ప్లేయర్స్ అవుట్ దేర్ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ బోట్, అంటే ఈవెన్ పెద్ద ప్లేయర్స్ తీసుకున్నా చిన్న ప్లేయర్స్ తీసుకున్నా, సో ఎవ్రీబడి ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటింగ్ ఇన్ దిస్ స్పెసిఫిక్ స్పేస్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అడాస్ సిస్టమ్, అదే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన అడాస్ సిస్టమ్, అడ్వాన్స్ డ్రైవర్ అసిస్టెంట్ సిస్టమ్. సో అందులో బేసిక్లీ అంటే మేము ఒక సింగపూర్ ఎంటిటీతో వీ హ్యావ్ పార్ట్నర్డ్ ఫర్ ద హార్డ్వేర్. సో బేసిక్లీ మనకు హార్డ్వేర్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ సింగపూర్, అండ్ దెన్ దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ వీ వర్క్ మా ఇన్ హౌస్లో డెవలప్ చేసి, అండ్ దెన్ వీ బండల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్యాకేజ్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ద క్లయింట్. అంటే మేము ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది వీ డెవలప్ ఇట్ ఫర్ ద ఇండియన్ కండిషన్స్ చేసి ప్యాకేజ్ చేసి దెన్ వీ ప్రొవైడ్ ఇట్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్. సో ట్రైడ్ ఆటోమొబైల్స్ ఓన్లీ ఇండియాలోనే ఉందా, లేదంటే గ్లోబల్లో కూడా ఆల్రెడీ మీరు? అంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ అండి. సో బేసిక్లీ అంటే మిడిల్ ఈస్ట్లో దెర్ ఆర్ సమ్ అంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ ఇన్ డిస్కషన్ విత్, అండ్ ఆస్ట్రేలియాలో కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇనిషియల్ లెవెల్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్. అండ్ అంటే సింగపూర్లో డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రెజెన్స్ ఓవర్ దేర్ ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్సే ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? అంటే ఆటోమొబైల్స్లో ఎలాంటి జాబ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ప్యాకేజెస్ ఏంటి, అసలు ఫ్యూచర్ ఉందా దీనికి? డెఫినెట్లీ అండి, ఐ థింక్ దట్స్ అ గ్రేట్ క్వశ్చన్. సో రైట్ నౌ ఇప్పుడు కనుక మనం చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్రొజెక్టింగ్ దట్ బై 2030 we'll have to have at least 50-60% of electrification. It varies, 2-wheelers lo inta, 3-wheelers lo inta. So there is a large chunk of automobiles which need to get converted. Ante manaki ippudu petrol lo nadustunnavani electric vehicles convert avvali. So there is a lot of things that need to be in place, and be it infra kaniyandi, be it in terms of technology kaniyandi, battery technology kaniyandi, it's all evolving at this point in time. So there is a lot of scope for ante young graduates to join this specific space and be a part of this innovation, and this is going to be the next big thing. Even government side nunchi kuda we have a lot of promotion for EVs, ఎందుకంటే we all know about that green, అదే మన గ్లోబల్ వార్మింగ్ తర్వాత గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, అండ్ ఆల్సో ఆటోమొబైల్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాజ్ ఫర్ దాట్ స్పెసిఫిక్ థింగ్. సో ఈ టెక్నాలజీతో ట్రైడ్ ఆటోమొబైల్స్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కానివ్వండి, మీరు అంటున్న మిగిలిన ఏదైతే సెక్టార్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా? యా అండి, డెఫినెట్లీ. లైక్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే వెహికల్స్లో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ద నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్, బికాస్ దాంట్లో టెయిల్ పైప్ ఎమిషన్స్ అనేవి జీరో వెన్ కంపేర్డ్ టు మన పెట్రోల్ వెహికల్స్. సో దే ఆర్ అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, దెర్ వుడెంట్ బి ఎనీ ఎమిషన్స్ ఫ్రమ్ ద వెహికల్ వెన్ ఇట్ ఆపరేట్స్ ఆన్ ద రోడ్స్. సో వీ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ manufacturers to improve the efficiency of this vehicle and also get a real time insights ela perform chestundi real world. So dani batti they can innovate their product, further improve the efficiencies, overall user experience ni వాళ్ళు enhance cheyachu, and even safety aspects is something that has been ignored from quite some time. So akkada once we provide that safety aspects, so adi end user kone vallaku kuda that will actually provide them a boost that yes, I mean vehicles are reliable, so we can promote these electric vehicles ani. So that is how we actually are helping in a way this entire ecosystem. So మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు స్టూడెంట్స్ దగ్గరకు వస్తే మనం వాళ్ళు అసలు గ్రాడ్యుయేట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎనీ స్పెసిఫిక్ కోర్సెస్ ఏమైనా నేర్చుకోవాలా,
వీళ్ళకి ఈ ఆటోమొబైల్ దీంట్లోకి ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అని అంటే, లేదా ఓన్లీ ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ ఈజ్ ఎనఫ్ అంటారా? అంటే డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఈవెన్ మనకి ఇప్పుడు కనుక తీసుకుంటే అట్ ఎ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్ దెర్ ఆర్ మెనీ కోర్సెస్. అంటే ఈవెన్ వెన్ వీ వేర్ స్టడీయింగ్ అండి, వీ హ్యాడ్ మెకానికల్ విచ్ వాజ్ మోర్ లిల్ బిట్ ఇంక్లైన్డ్ టు ద ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉండేది, ఎలక్ట్రిక్. బట్ నౌ వీ హ్యావ్ స్పెషలైజేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఆటోమొబైల్ స్పెషలైజేషన్. ఈవెన్ దెర్ ఆర్ ఈవెన్ రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ రిక్రూటెడ్ పీపుల్ వేర్ their specialization is AIML. So all the 4 years they were into development of AIML models, AIML technology. దానికి సంబంధించి they have. So all these things, so at a graduation level itself now we have all these things in place. అంటే ముందు మనకి there was AIML అనేది గ్రాడ్యుయేషన్ లోనే that's a specialization now. So అంటే ముందు మనకి maybe we had these different courses అంటే maybe ఇది నేను చేస్తే నాకు కొంచెం హెల్ప్ అయ్యేది, ఐ విల్ గెయిన్ మోర్ నాలెడ్జ్. బట్ ఇప్పుడు ఫ్రమ్ అ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఇన్కల్కేటెడ్. అండ్ ఈవెన్ దెర్ ఇస్ అ షిఫ్ట్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈవెన్ డిఫరెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ తీసుకోండి, దే ఆర్ నౌ మోర్ ప్రాక్టికల్ డ్రివెన్. అంటే అర్లియర్ ఇట్ వాస్ మోర్ థియరటికల్. రైట్ నౌ ఇప్పుడు మేము రిక్రూట్మెంట్కి ఎక్కడికి వి గో టు సర్టన్ కాలేజెస్, దేర్ వీ సీ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ద ప్రాక్టికల్స్. అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఉండడం, అంటే మేము అక్కడికి వెళ్ళి మేము చెప్పే ముందే దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకు ఉంది అంటారు స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే దెన్ డెఫినెట్లీ ఐ మీన్ ఫ్రమ్ దేర్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ట్రైన్ దెం. స్టూడెంట్ మీద అంత స్ట్రెస్ పడదనే మీ ఉద్దేశం? ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. కరెక్ట్ అండి. అంటే ఈవెన్ ఫ్రమ్ అ లెర్నింగ్ పర్స్పెక్టివ్ ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ వుడ్ గివ్ మోర్ ఏమంటారు ఎక్స్పోజర్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎక్స్పోజర్ టు ద స్టూడెంట్స్. అంటే థియరీ మనం ఎంత చదివినా అది ప్రాక్టికల్లో మనము చేయందే వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ స్పెసిఫిక్ థింగ్. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఉంది, వాట్ ఈస్ అ బ్యాటరీలో కాంపోనెంట్స్ ఏముంటాయి. సో ఇఫ్ దే యాక్చువల్లీ విజువలైజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అట్ అ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఆర్ ఈవెన్ బిఫోర్ దెమ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాలేజ్, so it will be really easy for even companies like us, even the bigger hiring companies. process easy ga undi వాళ్ళు కూడా I mean they'll not, because whoever the graduate is coming in, they'll be quickly deployed onto projects. వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అంటే ఈవెన్ మాకు కూడా రిసోర్సెస్ కానీ వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడానికి పెట్టడానికి సో అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు, బికాస్ దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ సర్టన్ ఎక్స్పోజర్. అండ్ దెన్ ఎస్ జాబ్ లో డిప్లాయ్ చేస్తే దే లెర్న్ ఆటోమేటికలీ. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ నార్మలీ ఆపరేట్, రిక్రూట్ చేస్తాం. సో ఫైనల్ గా స్టూడెంట్ కి ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు మీరు, ఏమని గైడెన్స్ ఇస్తారు? యా అండి, అంటే లైక్ people who want to kind of pursue their careers in the automobile space. I mean, when I was in my college, automobile was one of my core interest. So there would be many people like that. So you just need to stay అంటే కరెంట్లీ మార్కెట్లో ఏం నడుస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ అవుట్ దేర్. సో వీటి గురించి ఒక అవగాహన కనుక ఉంటే దట్ విల్ బీ రియలీ హెల్ప్ఫుల్. సో వన్స్ దే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాలేజ్, సో వాట్ ఎవర్ ఆల్ ద ఎక్స్పోజర్ విచ్ దే హ్యావ్ గెయిన్డ్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ టు apply in their jobs. Okay. So basically, so they need to keep their eyes and ears open so that any knowledge that comes their way, they need to grasp it. So that is what single suggestion if I had to give one. Okay. Yeah. Thank you so much, Madhav, for sharing your experience and knowledge with us. Thank you very much, Andy, for having me here again. Thanks. So చూసాం కదండి, ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో ఒక స్టూడెంట్ రావాలి అని అంటే వాళ్ళు ఏమేం కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలి, అసలు వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ ఎలా ఉండాలి, అవన్నీ మనం మాధవ్ గారిని అడిగి తెలుసుకున్నాము. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్టే ట్యూన్.